Messora. Oh, and both guys going down hard. Oh, look, he's bleeding. After the shortest of breaks, we're back to complete our racing trilogy here in Mantova. The track has been given a minor facelift for this one, just to keep the riders on their toes for this 10th round of the 2020 FIM Motocross World Championship. It may be late September, but only now are we entering the second half of the season. In MXGP, defending champion Tim Geiser now holds the red plate for the first time this year, after a spectacular MXGP on Lombardia. While Tom Vial has extended his lead in MX2, despite a troubled race 2 at the weekend. Whatever next at the MXGP of Città di Mantova and the MXGP of Europe. Here's what happened in the first WMX race here, round 4 of the Women's Motocross World Championship at Città di Mantova. Courtney Duncan got a good start, but railing the outside was Nancy van der Ven, but also breaking through in the first and second corners were the number 8 Chiara Fontanesi, the 4-2-3 of Larissa Papameyer, the championship leader. Duncan found herself in 4th and almost in 5th because Shana van der Bliss was right there, but the runaway leader at that time was the 85 of van der Ven. Fontanesi then eased past Papameyer to move herself into 2nd. Duncan then tried to close in on Papameyer as they fought over 3rd place. And then she would eventually get her opportunity, like Fontanesi. Fontanesi then closed in on the 85, whilst Duncan around the outside of Papameyer and a back marker to move into 3rd. Then she started to close in on Fontanesi and van der Ven. Close moment here between the top 2. Fontanesi just managed to stay on track. Duncan thought she could overtake the Italian, but it was not to be. Change for the lead came here, a mistake from the number 85. Van der Ven tried to close the door, but Fontanesi went through, and then here we had a change for 2nd briefly. Duncan got up the inside of van der Ven, and then a couple of corners later threw away that opportunity, just hesitated in a corner, and van der Ven was through up the inside, took a honey badger leap, jumped long, and she was back into 2nd place, and that was the best opportunity for the number 1. Couldn't quite find her way past van der Ven, despite going down the inside here and then running into traffic. That was on the final lap. But in the end, it was Fontanesi who crossed the line 1.6 seconds clear of van der Ven, Duncan, Papameyer and Verstappen. Here's what happened. WMX race 2 here, round 4 of the FIM Women's Motocross World Championship, the round of Città di Mantova. Courtney Duncan got a good jump to the outside, but then side by side with Larissa Papameyer, Chiara Fontanesi and Nancy van der Ven. Duncan emerged up front though. Just behind her, van der Ven quickly into 2nd. A big panic rev as she jumped the triple there from Larissa Papameyer into 3rd. The top 2 bang bars in that corner as well. But they both emerged up on 2 wheels. Just behind them, the number 8, Chiara Fontanesi. Fontanesi then capitalised on a mistake there from Papameyer in that turn, got herself into 3rd, and she set her sights on van der Ven. She went up to 2nd. Looked like she made the move around the outside, but then switched it back to the inside. Van der Ven keeping the Italian at bay. As these two jostled for position, Duncan was slightly disappearing at the head of the field. Then the bang bars here, the 2 girls, and probably again here, I think that was more of a cross rut though. And then a mistake from Fontanesi let van der Ven off the hook. She picked herself up in 3rd, did not lose any positions, but how much will those points cost her in the greater scheme of things? Final lap though, Courtney Duncan, DRT Kawasaki, a winner by 19 seconds for the overall win. Van der Ven was 2nd, Fontanesi was 3rd. And that was your top 3. Courtney Duncan, Nancy van der Ven,
and Chiara Fontanesi. New championship leader though, and that is Nancy van der Ven, the Guidinelli Racing Yamaha rider. The third championship leader this year in 2020. And with just one round to go, this one is still too close to call. Benistan over and about gate 3 or 4. He got to the front, his teammate went down, got tagged by Håkan Fredriksson. Guyon was right there in second, Guadagnini in third, Talvica was in fourth, Kaida Wolf was in fifth at that stage, looked closest to the camera now. But then there were frantic waved yellows in turn 4, so I can only assume that he went down there and had a hard charge through the field. Up front, the top two were quickly pulling away. Benistan, he made a mistake there. That allowed Guadagnini to get alongside him. Wasn't able to make the pass because Benistan threw him a wheel, basically. But then a couple of corners later, just at the end of pit lane, Benistan was too hesitant in this right-hander. Guadagnini took the advantage and almost took the front wheel away from the Frenchman. Either way, he was in front. He was the new leader. Third place was being duked out between Tom Guyon and Håkan Fredriksson. Fredriksson eventually found his way past Guyon to move into third, and that's where he would stay on his Yamaha SM Action MC Miuri J1 racing machine. But the VRT Nordpeska Holland rider hung on to fourth for the entire race. Lorenzo Locurcio was on a charge for Bud Racing Kawasaki. Benistan went down though whilst in second. That was your leader at the top of the hill there, Guadagnini. Lost a few seconds, picked himself up, didn't lose any positions, but that was pretty much the race done and dusted right there for him and for Guadagnini. Locurcio then on the back of Talviku in the later stages of the race. This was for sixth place. And then a few laps later it closed in on the number 10, Oriol Oliver, and snuck up the inside and into fifth. And that was Guyon ahead of him. And again, late on, the last couple of laps, he charged up but wasn't able to find a way through. And it was Guadagnini who was victorious from Benistan, Fredriksson, Guyon and Locurcio. The gate dropped. Guadagnini was quick to respond about 10 or 12 gates over on the from the left-hand side, right as we look down. He emerged there right in the centre of the grid in the blue. As everybody queued up into that first turn, it was Tom Guyon who led the way. It wasn't long before Guadagnini was up into second, with Håkan Fredriksson third, Talviku fourth, and Paquetti the lead. But the Metal Yamaha rider, his teammate, was in about 15th. This was the pass for the lead that Guadagnini put on Guyon. And that was right before the end of the first lap. Guyon then fell from second. He picked himself up in fifth, but he would eventually finish down the order in ninth place. Thibaut Benistan then tipped over. He was chasing down the 14. He picked himself back up from 15th and would have a charge through the field again. Lorenzo Locurcio, though, the 183, the middle rider in shot for Bud Racing Kawasaki, was rapidly making progress as well. So too was the rider racing Yamaha of Tim Edberg. Guyon got caught here by Thibaut Benistan. And then Locurcio went around Vetic. And that was for fourth in the latter stages of the race. Riley's Yamaha rider Edberg got caught past there by the 14 of Kaida Wolf. And then Kaida Wolf fell from that 8th place with a handful of laps to go. He picked himself up and would eventually finish in 10th. One of those days for Teen Wolf. Locurcio did nudge up the inside of Jorgen Matthias Talviku. That was for third, but he was currently tied on points with Thibaut Benistan. Benistan couldn't find his way past Pierre Goupillon, and so it's Guadagnini who won the race from Fredriksson and Locurcio, and that was also the podium. E può essere orgoglioso anche Marco Maggi, naturalmente per il risultato del suo ragazzo, ma entra in scena, rimane nelle sue mani con 43 punti di vantaggio nel campionato, il leader, la tabella rossa, Thibaut Benistan, che naturalmente la mostra orgoglioso. Una battaglia persa, ma la lotta, la guerra è ancora lunga sui trofei
e continuerà ancora sabato prossimo qui a Mantova. Ed ora un momento che avevamo aspettato, che aspettiamo da tanto, con orgoglio. Da quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina. Rane fritte o in guazzetto, lumache trifolate, cinghiali in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei Passeggeri, Corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano. E sono qua con Mattia Guadagnini dopo un sabato dove ci hai fatto sognare con una doppia vittoria nelle due gare svoltesi, per cui cosa dire? Io non ho più parole con te, Mattia. Sì, dai, no, finalmente ieri è andata molto bene, ho vinto tutte e due le manche, avevo già fatto un buon risultato la gara prima, che però la prima manche avevo fatto secondo, invece la seconda ero caduto e mi erano passati un po' tutti sopra e mi sono dovuto ritirare, quindi dai, ieri mi sono rifatto, ho fatto due primi posti delle manche, ho fatto due buone partenze e poi comunque il ritmo era buono, sono riuscito a prendere la testa della gara in tutte e due le manche già dal secondo giro e poi ho spinto tanto per prendere un po' di vantaggio, sì, e poi dai, è stata un po' più tranquilla la gara, ho controllato un po' e niente, dai, sono veramente contento. Poi grande festa immagino, per cui non ti chiedo che cosa è successo ieri sera. Volevo fare due chiacchiere, due considerazioni con te sulle polemiche che sono venute fuori dopo gli incidenti occorsi a Arminas e a Bobrišev. Come hai trovato la pista? Cosa si può fare di più per la sicurezza? Tu sei giovane, hai iniziato da piccolissimo. Qual è l'educazione che ti è rimasta dentro per poter comunque prevenire alcuni infortuni? Di sicuro adesso il livello è molto alto, è sempre più alto e molti piloti vanno forte, negli ultimi anni soprattutto sia in MX2 che in MXGP il livello si è alzato tantissimo, quindi tutti spingono al 100% e più sei al limite più è facile sbagliare, come abbiamo visto ci sono state parecchie cadute e sì, è sempre più facile sbagliare perché appunto tutti spingono al limite per fare dei belli risultati e le piste comunque sono toste, qui il fondo sotto è molto duro e sopra c'è la sabbia, quindi anche se viene lavorata poi sotto si formano tutti gli scalini duri e diventa un po' pericolosa, appunto bisognerebbe un po' gestire la velocità che però ovviamente quando il livello è alto è difficile, quindi sì, esatto, e quindi lì poi è facile rischiare. Io cerco sempre di stare un po' sotto del mio limite per appunto evitare cadute brutte, infortuni, perché poi è un attimo, perché appunto il livello è alto anche nell'europeo e più spingi, più sei al limite e meno controllo della moto hai, quindi è sempre meglio andare un pelo più piano, però evitare queste cose perché poi si pagano molto. Purtroppo sì, e facciamo un in bocca al lupo a Arminas e a tutti
quelli che si sono infortunati non solo qua ma anche a casa a livello amatoriale, un in bocca al lupo e speriamo di non dover più commentare incidenti di questa gravità. Comunque, ritornando al discorso di prima, protezioni, usate la pettorina sì, il neck brace no, c'è qualche problematica ancora con l'utilizzo del neck brace a livello di vestibilità o che cosa? Sì, c'è stato qualche anno in cui molti lo usavano, ora praticamente quasi più nessuno, e di sicuro ha i suoi pro e contro, e penso la cosa un po' che riduce un po' la facilità di usarlo è appunto perché senza sei più libero nei movimenti, comunque il casco è un po' più stabile e ti lega un po' anche come guida proprio, non ti riesce a dare quella fluidità che almeno anch'io quando l'ho usato è un po', ti costringe un po' a certi movimenti limitati, e quindi questo è quello che fa i piloti che magari sentendosi più liberi ovviamente ha i suoi pro, perché in tanti casi può salvare da brutti infortuni, però sì, forse bisognerebbe trovare una via di mezzo, una soluzione tra l'affidabilità e lo scopo di indossarlo e anche il fatto di dare un comfort al pilota, e sarebbe importante sì, usare più protezioni possibili ovviamente. Io quello che dico è una raccomandazione che vi fa Mattia, ma ve lo fanno tutti i grandi campioni: usatelo, usatelo, usatelo. È scomodo, fa niente, usatelo, perché basta l'1% in meno di incidenti e siamo già a cavallo. Purtroppo il motocross, come tutti gli sport motoristici, è insito il pericolo, è inutile che ci nascondiamo dietro uno stuzzicadente, per cui cerchiamo di tenere sempre la mente salda, utilizzate le protezioni e mi raccomando iniziate a utilizzarle anche voi che vincete per educare i giovanissimi. Dita incrociate, Mattia. Intanto io ti ringrazio, adesso c'è la prossima trasferta, forse, non si sa, siamo tutti sul chi va là, vedremo cosa succede nel campionato. Non so cosa dirti, Mattia, cioè non ci sono parole per raccontarti le mie di emozioni. Io parlo delle mie perché prima di tutto sono un appassionato, e vederti lì davanti a gestire la gara come hai fatto, dopo che sabato mi hai fatto prendere uno scioppone di quelli infiniti in mezzo alla pista che sbandieravi tu, per cui c'è da rivedere anche qualcosa nella gestione delle piste. Sì, di sicuro già il motocross è uno sport molto rischioso, il livello è alto, e poi appunto c'è ancora qualcosa da rivedere di sicuro anche dall'altra parte, da un po' dalla gestione delle piste, delle bandiere gialle, anche perché comunque già è molto pericoloso se poi magari i piloti che arrivano dietro non vedono il pilota caduto, diventa ancora più pericoloso. È successo a me, ma di sicuro è successo anche a molti altri, e non è bello veramente, perché è molto pericoloso, e già le cadute sono pericolose, se poi anche il dopo caduta non hai il modo per lasciare la pista, o almeno o neanche ripartire, perché magari all'inizio provi a ripartire, però la cosa più importante è mettersi in sicurezza, e per me, nel mio caso, ed evitare anche ad altri lo stesso problema. sì, esatto, è un po' una cosa che va rivista, perché è una cosa molto importante, non da sottovalutare, quindi dai, speriamo nel bene per tutti, e niente. Avanti tutta, Mattia, ti ringrazio ancora per la disponibilità di Marco Maddì, che mi lascia comunque scorazzare all'interno del team, è sempre un piacere, e fai un ringraziamento anche al team. Sì, di sicuro non mi fanno mancare nulla, la moto va bene, mi sto trovando molto bene nelle ultime gare, ma mi sono sempre trovato bene, quindi non ho nulla da dire, e ringrazio Marco, tutti gli sponsor,
il loro sponsor del team e anche i miei personali, tutte le persone che ci supportano, che ci guardano da casa e niente dai, io do il mio massimo e speriamo bene. Grazie. Fai una raccomandazione perché gli appassionati guardino sempre di più MotocrossMyPassion, che è l'unica emittente che manda in onda il motocross mondiale. Sì, guardatelo, perché adesso poi che non ci si può più, non c'è più il pubblico alle gare, bisogna stare comunque in contatto. Mi raccomando, servono gli appassionati, serve il tifo, perché a noi fa piacere a tutti, quindi seguiteci e niente dai, ci vediamo alla prossima. MotocrossMyPassion c'è. Round 10 of the FIM Motocross World Championship, the MXGP of Città di Mantova, swinging into action like Tarzan this weekend. Gifting for Diga Procross Gas, who picked up the first foxhole shot award of the day. Iago Geert's already up into second. Oh, and gifting everybody else positions. So Iago Geerts leads. Here's Olsen in 6th place, but he charges up the inside of Hara and into 4th. Geerts, your race leader again, just like he did on Sunday, makes another mistake. Geerts now in 7th place. As Vial under attack from Thomas Olsen. The gap between all three of them, 1.9 seconds. Olsen this time down the inside, he's got to get his elbows out, he does! He forces Vial wide, Vial tries to respond, can't find a way through. Olsen now second. And a chase for the lead here on the final lap, Olsen! But Renault will respond immediately. Oh, they almost touch in the air! Olsen takes the lead and almost falls in the next corner. Thomas Olsen, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, crosses the line to win MX2 Race 1. Fly Racing 15-second board, up for the final time for MX2. Renault's upside down, I think, in turn 1. Watson down as well. But it's Vial who leads, and we know what happens when he gets there. You cannot afford that guy a foxhole shot. 39 and 14. So Van der Moosnijk now up in a second. Geerts is there, but he just can't find a way through. Been like this now for what, 3 laps? Oh, and both feet off the pegs. Oh, he went inside, outside, and Geerts was through. Geerts down the inside of Van der Moosnijk. That's where he fell in race 1. Olsen went through. It was a mistake in the waves for Van der Moosnijk. Again, out of line, out of shape. Whoa! This time he carves a new line down the inside. And Vita loses 2 in 1 turn. And Iago Geerts looking to charge down the inside. And he gets on the gas. Down the inside. Oh! Vial closed the door. Then Olsen is your overall winner for the second time this week. The Red Bull KTM rider wins race 2. It's only going to be good enough for second overall because the victory will belong to Thomas Kjær Olsen. Back-to-back wins for the Dane. Thomas Kjær Olsen, Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing,
stands on the top step again. Third overall, Roman Amostak, F&H Kawasaki MX2 Racing. Tom Bial's second overall. The red plate still attached to the front of that Red Bull KTM. Another crazy day at the office, folks. Ka-ching! Da quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina. Rane fritte o in guazzetto, lumache trifolate, cinghiali in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei Passeggeri, Corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano. Round 10 of the FIM Motocross World Championship, the MXGP of Città di Mantova. 30 minutes plus 2 laps, MXGP Race 1 about to get underway. Prado looked like he grabbed the foxhole shot. But it's Prado, Cairoli, Siwa, Fevre, Siwa, now Cairoli third, so striking quickly, the number 91. See how deep it was, Fevre couldn't get on the gas. These three starting to pull clear of Tony Cairoli at the moment. Tony Cairoli took over the championship leader's red plate 2 rounds ago, held it for just 1 round. Geiser now has it fixed on the front of his Honda, and he is closing in on Cairoli. He does to Fevre what Prado did to him a lap ago, but good drive this from the number 3, gets alongside, but they're almost touched through the middle of the wave section. Siwa just hangs on for that second place low. Clement de Sau under attack from Coldenhoff. Wow, where did that drive come from, Glenn? Charges down the inside, forced the issue. Siwa alongside, decides not to go double. Squares off, is going to go the long way round, but Prado knows that he's there, can control the inside. It's the closest he's got to a pass, Jeremy Siwa, in this race. And Jorge Prado takes the win in race 1 here. Siwa second, Romain Fevre third, the top 3 separated by 3.4 seconds. Tony Cairoli comes home in 4th place, and Tim Geiser in 5th. The gap now down to 3 points between Geiser and Cairoli at the top of the championship. MXGP Race 2, 30 minutes plus 2 laps, the 10th round of the FIM Motocross World Championship. Tim Geiser looking good, but so too Romain Fevre. De Sau spins up and then gets hooked up, coming out of the turn. Unceremoniously dumped to the ground, the number 25. Geiser is there in second.
Paul Ann is third, Cairoli fourth, Seawer is fifth. Prado in sixth place, closest to us now, around the outside, and then cuts to the inside of the Yamaha rider. Side by side, and he looks to find his way through on the Swiss, and he does. Whoa, how tight do you want it, guys? Fevre being harassed left, right and centre. Geiser tries to get on the gas, not able to find a way through. The first look over the shoulder from Roman Fevre, number 3. Oh, and Seawer down. Seawer picks himself up. Is that Seawer? Seawer has launched his bike over the fence, going from bad to worse for the number 91. Oh, and Geiser throws it away. Paul Ann will go through. Geiser tries to do a practice start to keep him back there, but all of a sudden, Paul Ann up in the second. Geiser now third. Cairoli fourth. Game on for the championship rivals, and Cairoli trying to strike immediately. Big panic rev there from Geiser. He launches down the inside of Paul Ann. Paul Ann not having any of it. Wow, talk about spiking the heart rates. Kawasaki wouldn't have had a Grand Prix victory in the Premier class since Clermont de Sal, Russia 2018. Roman Fevre, he crosses the line. He is absolutely ecstatic with the win. Roman Fevre, your overall winner. Jorge Prado, second overall. Tim Geiser, third, but maintains his grip on the championship leader's red plate. Con Davide Messora, Mantova, finita la prima manche MXGP, grandi gare qua a Mantova, un po' di incidenti purtroppo, sabato e domenica. Vedremo un po' che cosa si farà per la sicurezza. Comunque vi voglio presentare Davide Messora, per chi non lo conosce, fotografo, professionista, giornalista, agenzia stampa e quant'altro. Raccontaci qualcosa, come è iniziata questa passione verso la fotografia e verso questo ambiente. Allora, intanto ciao a tutti, è un piacere essere qui con Adriano. La passione è nata dalla fotografia e dalle moto, per cui da ragazzino c'era la passione delle moto da strada, non da fuoristrada all'inizio, e la passione della fotografia, per cui all'inizio ho messo insieme queste due cose, poi la fotografia è diventata predominante, ho cominciato un po' tutti con la gavetta, con i giornali locali di Novara, lavoravo per un quotidiano e seguivo tutto lo sport, dal calcio alla pallavolo, all'hockey su pattinaggio, al rugby, alle gare di terza categoria, tutto insomma. La domenica si partiva al mattino e si arrivava a casa la sera. E poi ho avuto la fortuna di incontrare Riccardo Tagliabue, che è stato un po' il mio maestro in tutti questi anni, e nel 2005 lui aveva bisogno di un fotografo perché organizzava il regionale Supermoto, e da lì è iniziato. A me Supermoto piaceva, lo seguivo ai tempi su Sport Italia che facevano le dirette, e pian pianino ho iniziato il regionale, poi Riccardo ai tempi era l'ufficio stampa del team di Giorgio Foi, ha cominciato a portarmi al mondiale, all'italiano, e dopo un anno così mi ha detto: ascolta, vai avanti tu perché io sto diventando vecchio, e da lì è partito tutto, per cui la professione di fotografo è iniziata con il mondiale Supermoto e l'italiano, dove ho anche fatto 12 libri di fotografia sul mondiale Supermoto. A me manca, l'ultimo manca, c'era stata una promessa che è stata disattesa. Arriverà, perché dopo, mentre facevo la Supermoto, ho cominciato anche a mettere un piede nel motocross, è diventato sempre più predominante, ho iniziato a lavorare con TM a fargli l'ufficio stampa nel mondiale motocross, con Assomotor quando è passata dal Supermoto al motocross, e così.
E nel 2016 e 2019 abbiamo fatto 2 libri sul mondiale motocross, uno insieme a Riccardo, quello del 2016, e il 2019 è completamente mio. Per cui questa... Stai crescendo? No, sto invecchiando, è diverso, perché crescere ormai siamo cresciuti, stiamo invecchiando, ormai sono 15 anni che faccio questo mestiere, un mestiere che va avanti bene, con tanta passione, perché se non si ha passione questo mestiere non si fa. Tu sai come si chiama la mia trasmissione, per cui capisco. MotocrossMyPassion, anche perché si sta tanti giorni lontano da casa, la famiglia la trascuri un po', e per cui devi essere proprio appassionato, ti devono piacere le moto. Poi adesso mi sono appassionato tanto al motocross, mi piace e faccio questo mestiere che è molto bello, dai. Ottimo, questo a me piace raccontare molte volte il dietro alle quinte di tutti gli eventi, presentando dei personaggi che molte volte non li vedi ma sono determinanti per portare avanti appunto questo circus interminabile, e soprattutto per mandare anche un messaggio ai giovani che ci vuole tanta pazienza, tanta gavetta, sacrifici, non si diventa ricchi. Ricchi, che cosa vuol dire? No, beh, come tutte le cose è un lavoro per cui va retribuito, e se non ci fosse ritorno economico tutti noi non saremmo qui. Chi lo fa come mestiere, cioè che alla fine del mese deve mangiare con la fotografia. Naturalmente oggi solo con la fotografia di motocross è difficile viverci, per cui io faccio il fotografo a 360 gradi, cioè non faccio solo le moto, seguo le aziende, un po' di moda, poco, still life, tutte queste cose che servono, che fanno del fotografo una professione. Cosa pensi dell'avvento di questi aggeggi infernali utilissimi per il lavoro, però molti si sentono fotografi professionisti scattando 1 o 2 immagini col cellulare? È un po' di polemica. No, non fare polemica, Adriano. No, nel senso, la tecnologia purtroppo, per fortuna va avanti, per cui il telefono nel lavoro di ufficio stampa e di comunicazione è diventato il tuo secondo corpo, perché Instagram, i social è determinante. Naturalmente ci sono tanti che pensano che fai 2 scatti e il lavoro è finito, però tenete presente che noi arriviamo in circuito alle 7, 7 e mezza di mattina e si va via quando fuori è buio e tutti sono a casa a dormire. Molte volte non si va via proprio, è capitato negli anni passati che ci trovavamo a mezzanotte, all'1, alle 2 in sala stampa, per cui avanti tutta. Qualche consiglio da dare ai giovanissimi che si approcciano alla fotografia sportiva? Ai giovani bisogna dire che ci vuole tanto sacrificio, ci vuole tanto impegno, le attrezzature purtroppo costano molto care, per cui non è facile, anche perché la fotografia sportiva ha bisogno delle attrezzature che hanno un costo molto elevato, cioè attrezzature veramente professionali. Se uno vuole approcciarsi a questo mondo deve trovare qualcuno che abbia bisogno, un garzone, come si usava una volta, e imparare, scattare abbastanza, guardare tutto quello che fanno gli altri. C'è gente che fa anche delle scuole di fotografia che servono, ma fino a un certo punto, come tutti i lavori, no? Poi sul campo si impara veramente la professione. Naturalmente dietro il nostro lavoro oggi non c'è solo fare click, ma c'è tutta la parte di scelta delle fotografie, post-produzione delle fotografie, comunicazione, ufficio stampa. Cioè, io ho iniziato a fare le fotografie con la pellicola, ho avuto questa fortuna. Io mi ricordo che quando ho iniziato a vendere le mie prime fotografie andavo a fare Novarese, no? Con un biglietto da visita fatto sulla carta ciclostilata, andavo dai piloti e dicevo vi do 10 diapositive per 50.000 lire. E così è iniziata un po' la vendita, però una volta non c'era, cioè tu scattavi e dovevi essere bravo a fare le foto, perché poi quando andavi a sviluppare dicevi sfocata. Quante ore in camera oscura? Io ho passato buona parte della mia vita, quando ero ragazzo, nel bagno di casa, blindando il bagno
e sviluppando, stampando tutta la notte? Allora, purtroppo poche. Ho fatto sviluppo, stampa mai perché ci volevano troppi soldi. Però sapevo sviluppare. Io a scuola ho fatto liceo artistico, avevamo un professore di chimica che ci faceva fare queste cose, era bello una volta, anche perché tu facevi la foto, poi dovevi svilupparla, stamparla, cioè c'era tutto anche un rituale di tempo. Oggi invece tu fai la foto, la vedi subito, la puoi rifare, non la puoi rifare. Ad esempio oggi anche per il lavoro che si fa in studio è molto più facile, perché una volta si doveva fare le Polaroid per vedere se la luce era giusta, non bisognava andare dentro lo studio con le scarpe perché non si poteva fare la post-produzione, insomma era tutto un tipo di lavoro e veniva anche, diciamo la verità, pagato in maniera diversa. Cioè una volta il fotografo era una figura che aveva un riconoscimento anche economico molto alto. Oggi purtroppo con l'avvento del digitale anche i prezzi in tanti ambiti sono crollati. Certo, esistono ancora fotografi che si fanno pagare 10, 20, 30 mila euro al giorno, però parliamo delle mosche bianche, di gente che... Non è il nostro caso. Purtroppo non è il nostro caso, no, facciamo 2 gare e siamo a posto per tutto l'anno. No, è un bel lavoro. Bene, dai, ritorniamo un pochettino su quello che è l'evento qua a Mantova, il secondo appuntamento dei 3 qua sulla pista Tazio Nuvolari. Belle gare, ma da ieri, dopo gli incidenti di Jasikonis, Bobryshev e Tonino, ci sono state un po' di polemiche. Tu, al di fuori dal mondo competitivo proprio personale, come la vedi? Che cosa si potrebbe fare? Che tipo di suggerimenti si possono dare? Beh, sai, dobbiamo essere sinceri, sia l'incidente di Bobryshev che quello di Jasikonis possono succedere ovunque, su qualsiasi pista, perché io adesso non vorrei dire sicuramente o errori o problemi meccanici, perché Bobryshev che salta a 40 metri sopra un salto normale, Jasikonis è un errore, per cui la sicurezza nello sport del motocross secondo me non si può arrivare a una sicurezza totale, perché ci sono troppe variabili. Cioè la MotoGP oggi con gli airbag anche per le tute, uno scivola, si apre l'airbag e fortunatamente non ci sono più gravi incidenti, se non clavicole e così. Il motocross è uno sport veramente pericoloso da questo punto di vista. Sì, forse la 4,5 è troppo oggi, una moto che va troppo forte, forse no. Le piste forse non hanno seguito l'evolversi delle moto, può essere. Però io vedo che ci sono tante piste, che comunque anche Mantova è una pista abbastanza sicura, cioè anche oggi prima... Scusa se ti interrompo, ci veniamo a girare anche noi amatori, per cui chiaramente con un altro tipo di velocità, nessuno si paragona ai piloti veri e a questo sport, noi ne facciamo un altro, però possiamo girare con la testa. Poi la scivolata può capitare, però incidenti così, insomma... Sai, la caduta di Antonio è una caduta che alla fine, se lui non sbatteva la faccia sul terrapieno, forse non gli sarebbe successo niente, no? Come ne vediamo tante, anche di più cruente, che i piloti si rialzano. Le 2 di Jasikonis e Bobryshev oggi è in pista, per cui sorridente, un po' acciaccato e ci sta. Jasikonis purtroppo è uno di quegli eventi che comunque capitano durante l'anno, perché se andiamo a vedere le statistiche sia dell'FMI che della Federazione Internazionale, purtroppo ancora oggi di morti nel motocross ce ne sono, purtroppo dico. Anche perché molti fanno dietrologia, ma ai vecchi tempi non succedeva, no, succedevano, solamente che non c'è la comunicazione invasiva di oggi, non si sapeva. Si sapeva solamente dei piloti, quelli famosi, quei 2 o 3 che si conoscevano. Comunque, alla fine, Davide, facciamo un augurio di cuore a Jasikonis, che si possa riprendere anche lentamente, ma si possa riprendere. Speriamo di non dover più commentare fatti cruenti. È stata una bella chiacchierata, noi ci vediamo poi la settimana nana
per la prova della Honda 450 R 2021, sempre qui a Mantova, in compagnia di Honda Europa, Honda Red Moto e lo diciamo chi è il tester di MotocrossMyPassion. Lo diciamo, dillo tu dai, che io l'ho tenuto semi nascosto. Lo diciamo, è un pilota che va pianino. Sì, non ha vinto, forse un mondiale, sì, no. Andrea Bartolini. Per cui seguite la prova di MotocrossMyPassion, CRF 450R 2021, una moto fantastica. Da quasi 100 anni, alle porte di Vigevano e precisamente alla frazione sforzesca, in un ambiente familiare, puoi gustare i sapori genuini della tradizione lomellina. Rane fritte o in guazzetto, lumache trifolate, cinghiali in umido, stufato d'asino con polenta, risotti e altre specialità in base alla stagionalità del territorio. Trattoria dei Passeggeri, Corso Pavia 164, Sforzesca di Vigevano. Here's what happened, EMX 125, race 1, presented by FMF Racing. Raul Sanchez with a flyer. Bonacorsi, I think, went down or had problems on the... there he was, right at the back there, your championship leader. Raul Sanchez stayed up, though. Just behind him was Razzini. Ronco and Bonacorsi having to fight hard through the traffic. Saad Suleimani fell as he caught the rear wheel of another rider as he came into land. This was the battle for third place. Second place, Reslis going past Razzini at that time. And then Raul Sanchez led, he made a mistake. Reslis went through and crashed into the back of him. Razzini thought he'd avoided it, and then he fell, and the lead then was Bobby Bruce. Latta was second, Miko Vetic was up to third. The rider who was second in the championship coming into this one, Guillaume Perez, he went down hard, and he did not score any points in race number 1. That was a change for second position. Paulson then went on a rampage. He eventually came home in third. Razzini made a mistake. That allowed Kasvok to go in through, and he eventually came home in fourth, actually. Kevin Brummett, who was second at the first round, got caught and passed by the championship leader, Bonacorsi. Those two came home in 12th and 13th. Then Bobby Bruce having trouble with back markers with just a couple of laps to go, and that allowed Miko Vetic to close in that second place, and then he went around the outside of the Englishman here to take over the lead. Bruce was there in second place, but then he tipped over and dropped ground just at the bottom of the screen there, picked himself up, came over the line in sixth place, because Paulson, Volk, Latta all went by him. But it was a win for Miko Vetic. Valerio Latta second, Paulson, Volk, Razzini, Bruce, your top 6. First win for Vetic. Here's what happened, EMX 125, presented by FMF Racing. Race 2 here, round 5 of the championship. A couple of riders going down in the first turn, another one there. But it was Kaz Volk who led the way for TBS conversions. KTM finished fourth in race 1. There's problems there for Razzini. Just around the corner from here, though, the number 32 also went down. Your championship leader, Bonacorsi.
very slow to get away. Volt led from Valerio Latta. Max Poulsen was there in third place. Volt disappeared off the side of the track at one point though, but then he would pull into pit lane due to a technical issue. Changed his spark plug and rejoined the race, but would not score points on that 172. Guillaume Perez, who didn't score in race 1, failed to score in race 2 as well, and that was second in the championship, gone. He's now 5th overall. Andrea Roncalli was there in second place. Vetic putting in a charge. He found his way past Saad Suleimani to move into 4th place, and that's where he would stay. But it was a win for Valerio Latta. Latta took the overall. Second overall was Mikko Vetic. Third overall was Max Poulsen. But Andrea Roncalli still leads the championship after 5 rounds. MX 250 race 1 here, the round of Europe at Mantova, the third in this trilogy of races. Tom Guyon thought he'd grab the whole shot, but it was actually Marcel Konin, the number 32. Alongside him was Mattia Guadagnini. Guyon was in third. Talvica was in 4th. Emil Weckman right there as well, and so too Pierre Goupillon. Thought about going down the inside, didn't he, on the first lap, but thought better of it, and then missed a gear, Guadagnini, but eventually, a couple of laps later, he got his opportunity, made that pass on Konin to take over the lead. Championship leader Thibaut Beneston was having a nightmare, but a little bit further just behind the leaders, Håkan Fredriksson made that move on Tom Guyon to move into 4th place. Still had some work to do, but managed to get it done. This was Beneston on Lugana. That was for 12th. He eventually got himself back up to 8th. Did the championship leader Camden McClellan made a mistake in the latter stages of the race, but he survived to finish in 12th place. Kai de Wolf up and down. Every time he found his way past somebody, this was Axel Louis that he found his way past. He'd advance a couple of positions. The Rockstar Energy Husqvarna rider would then fall a couple of positions. So in the end, 16th for the number 14. This was Talviku, Konin and Håkan Fredriksson. This was 2nd, 3rd and 4th at one stage. Fredriksson then capitalised on a mistake from the 261 of Talviku. Konin also went through. Talviku was in 4th, and then last lap Fredriksson lost 6 seconds, picked himself up, lost 2nd place to Konin and 3rd to Talviku, but then he hit the brakes, shot up the inside, regained 3rd place, and even went after Konin at the finish. But it was Guadagnini who was victorious by 18 seconds over Konin and Fredriksson. Talviku and Guyon rounded out the top 5. The gate dropped for EMX 250 race 2. The usual carnage going on in and around the first couple of corners. Beneston held a nice tight line and emerged behind Kai de Wolf, but it was Talviku who grabbed the early advantage. That's probably why Fredriksson got a bit of a knock to the leg, because he was hit by Oriol Oliver. But 4th place, Guadagnini lost out to Beneston as he spun up, but then guess what? He reacted immediately and forced his way down the inside of Beneston to take over that 4th place. Then Lorenzo Locurcio fell. Facchetti took over 2nd. Locurcio was there. Guadagnini then went through in 3rd. And then Facchetti fell, handing 3rd to his teammate. Locurcio was right there in the background. Pierre Goupillon fell and would not rejoin the race. Facchetti then got caught by a hard-charging Fredriksson. Then Guadagnini took over the lead with that pass on Talviku. Beneston followed through quickly. There was a slight bobble here, probably neutral. And Lorenzo Locurcio challenged 3rd on Talviku, ran out of room though there at that moment, but he did eventually find his way through into turn 4 a couple of laps later. At that stage it was Guadagnini, Beneston, Locurcio and Talviku, and that's how it finished, with Fredriksson in 5th. But it was win number 2 of the day for Guadagnini. He went on to take the overall as well, his 4th consecutive race win here in Mantova, and he's closed down the championship lead
to 28 points as he closes in on that guy there. He still holds the red plate, Thibaut Beneston. Next stop, Spain, round 8. And Vial hanging off the back of his KTM. Once again, he's right there. Kietz right behind him, actually. Isaac Gifting in there. Diga Procross Gas. Conrad Muse in 4th place. Maxime Renault on that yellow Yamaha is next. And a mistake there immediately. And he's been pushed back to 4th, Jago Kietz. This might work out for Jago Kietz, actually, because every time Renault goes wide, that leaves the door open for Kietz to go through, and he has done, but there's going to be bar banging. Jago Kietz goes now into 2nd. Muse may launch the attack here. Whoa, out of control. Rodeo style for Sandner. Muse goes through. Here's Beaton finding his way past the fading Sandner. So Beaton now up into 4th. Gifting moving up into 5th. Olsen will soon follow into 6th place as well, and he does. Roman van der Moostijk is out. The F&H Kawasaki rider. Whoa! Jago Kietz, a double wheel slide going into that turn. How did he stay up? Vial is going to be picking up his 10th race win of the season. Kietz 2nd. Great ride for Conrad Muse in 3rd. Watson down the inside. Van der Moostijk getting past on the first lap. Kietz is going to be up the inside. Nicely done. He stays low, comes up short though, but he does go through in the 3rd. There's going to be a retaliation pass from here. Cuts back to the inside, Roman van der Moostijk. Just a little too tight perhaps. And Vial going down the inside of Watson. Could be bars banging here. Well, Watson just let him have that one in the end. And Jago Kietz this time down the inside of Watson. In the same way that Vial made a move past the 919 a lap ago. Trying to get creative, Jago Kietz. He's been in around the outside a couple of times. Cuts back to the inside. Will he try it again at the top of the hill? Sets himself up. Vial knows he's there. Look, slows the pace right down. And Kietz has to go. He does. And the Moostijk all of a sudden looks a little bit nervous. Leaves the door open. Gets the distance. Just about stays ahead, but Olsen lunges down the inside, takes over 4th. That's going to put him on the podium. Kietz will take the win. Jago Kietz, your overall winner. He goes 2-1, Vial 1-2. Olsen on the podium for the 3rd time. Championship remains at 46 points between Vial and Kietz. MXGP Race 1 about to get underway.
And it's Prado with the orange boots. Geiser right there in second. Good start that for Koldenoff. He's in fourth, but it's Febvre in second. Febvre second. Dylan Walsh, JM Honda. Oh! A problem there. Are my eyes deceiving me? Is Dylan Walsh of New Zealand leading MXGP Race 1 on a JM Honda? Geiser opening up an advantage whilst they're in second position. Look at this train of riders. Geiser will try to go the outside line again. He gets better drive than Walsh this time. He's alongside the Kiwi. A challenge for the lead, and Geiser is through. Prado charges down the inside of Walsh into second just before the end of lap 5. Does find his way past, so the Australian past the Kiwi into third place. Febvre has gone down either at the waves, just before the finish line. And Cairoli also getting aggressive down the inside. Siwa loses 2 positions in about 300 metres. And Koldenoff now up into third place. Prado lets him have it as well. Koldenoff up to second. The Geiser fans can't look, and Geiser daren't look behind him either. He can hear a bike behind him, he just doesn't know which one it is. Geiser hits the line, he takes the race win here. Koldenoff second, just 1.2 seconds behind. Round 11 of the FIA Motocross World Championship, MXGP Race 2. Koldenoff holds a nice tight line, gives himself plenty of room to work as well. Coming into turn 2, Geiser almost goes down. Geiser already making a move on Prado, looks back across at the young Spaniard, bossing the front of the race early, again looking back to see where the threat is coming from. Tim Geiser. And Prado, has he thrown away a podium? Think he may have done. So Prado out of second place and taking a long time to get going as well. And Geiser throws away the race lead. Cairoli leads, and the Italian fans here absolutely love that. It just tips over, and then something happened, just bobbled and threw the leg over, and that was Febvre also. That's twice now Febvre's got caught in moments like that. Cairoli leads. Jorge Prado, wonder what kind of a knock, apart from the confidence the Spaniard had. And Febvre knew he was there. Tried to counter it, but then he got ran wide. Tony Cairoli will cross the line. He will take the race win here. Geiser wins the Grand Prix for the first time this year, round 11. 47 points, Cairoli second, Koldenoff third.
So our triple header here in Mantova is finally over. Tim Geiser has extended his lead in the MXGP Championship, while Tom Vial reigns supreme at the summit of the MX2 standings. We'll be back next week with the best bits from Madrid in the MXGP of Spain. Stay strong, AJ. Ciao! Amici appassionati, ben ritrovati in MotocrossMyPassion. Con questo abbiamo trovato un'icona del mondo dell'enduro. La tabella rossa di Antonio Cairoli. Inizio di stagione in attesa della seconda manche dell'MX2 2017, vince il quinto titolo mondiale, contraddistingue il 2-2-2 Antonio Cairoli. Benvenuto su MotocrossMyPassion. A ninth title for Cairoli, who came home in second. Max Hempstead came home. E vi ricordo, MotocrossMyPassion c'è